Halo Sitri Bukit Family, selamat datang di ibadah online minggu ini. Mari kita percaya dari manapun saudara menonton dan bergabung, hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kita yang menonton hari ini. Sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mau encourage saudara-saudara sekalian yang menonton dari rumah untuk ikut bernyanyi bersama, untuk ikut memuliakan Tuhan bersama. Sebelum itu saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini Bapa. Biarlah Engkau menyatakan ya Tuhan hadirat-Mu untuk setiap kami yang menonton ya Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang membantu kami untuk tetap fokus, untuk tetap ya Tuhan bisa sejalan ya Tuhan dengan kehendak-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. Oh, you called my name. Day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Thank you, Lord. I needed rescue. My sin was heavy, the chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your
Hari ini kita akan dipimpin oleh Fraser Brown dan melanjutkan series tentang Everyday with Jesus. Dan saya mau kita untuk tetap fokus dan meluangkan waktu kita dalam devotion hari ini tentang prayer dan juga reading the Bible. Mari kita dengarkan bersama-sama. Thank you. Terima kasih That was katanya. awesome. You're going to go that side. Okay, that works. Hello, everybody. Selamat pagi. Hello everyone, good morning. Awesome. So I'm so excited to be here this morning and so excited that I get to share this message with you all. Saya sangat bersemangat pagi hari ini dan saya sangat bersemangat bisa memberi message pada saudara pada hari ini. And I believe that God's going to speak to each of us today. Saya percaya Tuhan akan berbicara pada setiap pribadi pagi ini. So let's open our hearts and open ourselves up to Him right now Buka hati kita dan juga kita terbuka di hadapan Tuhan. and be ready to listen to what Holy Spirit is saying to us. Dan bersiap apa yang mau Roh Kudus kerjakan atas hidup kita. And I'm just going to pray really quickly. So Lord God, we thank you that we get to gather today. Kami bersyukur kami bisa berkumpul hari ini Tuhan. We thank you that we get to hear your word today. Kami bersyukur untuk firman-Mu. And we pray that you would open our hearts, Lord. Kami berdoa Tuhan Kau buka hati kami. And we open ourselves to what you want to say to us today. Kami mau mendengar apa yang mau Kau katakan. And we say, have your way in our lives. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. In Jesus' name. Dalam Amen. nama Yesus, amin. Awesome. So, as some of you might know, Intan and I were recently married. Ya, kalau saudara How tahu, good? How good? Fraser dan Intan baru-baru menikah Oktober lalu. Yes. And so, I want you to imagine this, right? Saya pengen saudara membayangkan. Imagine every morning I wake up and we have this short conversation. Bayangkan setiap pagi saya dengan Intan ada percakapan. I talk to her for maybe 5 minutes. Saya berbicara pada dia 5 menit. I tell her what I want and what my plans are for today. Saya bilang pada dia apa yang saya mau lakukan dan rencana saya hari ini. And then I leave her and get on with my day. Habis itu saya tinggalkan dia dan saya beraktivitas. I'm not a very good husband, am I? Saya bukan suami yang baik ya. That's not great. Itu Not a nggak- great thing to do. Itu bukan hal yang benar. There's no connection there, right? Jadi nggak ada koneksi, jadi satu arah. It's just me telling her what I want and what my plans are. Ya, jadi saya jadi bosnya dia. There's no meaningful interaction. Ya, jadi tidak ada hubungan yang berarti. And so we wouldn't actually do this with anyone we cared about, right? Sebenarnya kadang pun kita melakukan hal ini dengan orang yang kita peduli. Right? Benar nggak? Ayo. Yeah? We would spend time with them. We want to get to know them more. We care about what they have to say as well. Iya, kadang kita peduli dengan orang lain, kita mau tahu apa yang dia suka, apa yang dia alami. So why then sometimes do we do this in our relationship with Jesus? Kenapa Right. kita lakukan hal ini ketika kita punya hubungan dengan Tuhan satu arah? Has anyone ever struggled with spending time with Jesus? Apakah I have. saudara punya struggle dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus? Right? It's not always easy, yeah? Nggak selalu mudah tiap Franz is hari. the only one who put his hand up. He's the only honest one here. And Christine. Iya, jujur dia. So sometimes, or a lot of the time, it's hard, right? Ya, sering banget itu susah, nggak gampang. It's so easy to get distracted and to do other things. Ya, gampang kita terdistracted atau teralihkan, ya. We get busy doing other things and we make a habit of not spending time with Jesus. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain sehingga kita tidak mempunyai waktu dengan Tuhan Yesus. Or sometimes we try to spend time with Jesus, but it becomes this obligation. Ya, atau kita menghabiskan waktu bersama Yesus tapi sebagai obligasi atau kayak kewajiban. Our heart's not really in it. We're not really connecting with Jesus in that Hati time. kita nggak di sana dan kita nggak connect. And I've been there. Dan saya juga. So the last couple of months, Intan and I were in Australia. Selama 3 bulan saya dan Intan di Australia. And I really struggled to connect with Jesus in that time. Pada saat itu saya merasa kesulitan berkonek dengan Tuhan Yesus. Obviously we had changes, we got married and we moved to another country. Dan kami menikah, tinggal di Australia dan pindah ke country, agak pinggiran. We were busy and things got in the way of my relationship with Jesus. Jadi terlalu sibuklah dengan banyak hal. Jadi saya terdistraksi dengan apa yang hubungan saya dengan Tuhan. It felt very stop-start in my relationship with Him. Saya kadang merasa stuck hubungan saya dengan Tuhan. And I found it really difficult to continue that habit of spending time with Jesus every day. Saya menemukan kebiasaan saya yang dulu berbeda sekarang untuk saya kembali dengan kasih saya dengan Tuhan. And then sometimes I would do it and it just felt like I was checking a box, like I was doing the right thing for that day. Saya tetap lakukan tapi saya merasa udah hari ini sudah satu dulu dah. Jadi kayak tick box saja. Like I've done that thing, now I can get on with the rest of my day. Jadi saya pikir saya sudah, jadi saya bisa ngelakuin yang lain. It almost became like a chore, something that I had to do. Jadi saya merasa itu seperti suatu kayak
pekerjaan rumah yang harus saya lakukan. rather than an opportunity for connection with Jesus every day. Tapi saya tidak mempertimbangkan sebenarnya adalah keputusan saya untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari itu adalah suatu kerinduan. But I knew that I had to change something. I couldn't keep going on like that. Saya tidak bisa seperti itu dan saya harus berubah. Saya berpikir seperti itu. So I stopped the devotional I was doing Jadi saya stop dengan saat teduh yang lama itu. and found a new one, which is actually this one right here. Saya awesome. menemukan sumber untuk saya saat teduh baru, yaitu solo. Solo. And so that's my point or tip number 1 for today is if it's not working, change it. Iya, jadi poin nomor 1 adalah kalau habit yang lama itu tidak berfungsi bagi saudara, ubahlah. I found that the devotional I was doing just became about reading the scriptures and racing through it in the morning. Iya, jadi saya hanya punya kebiasaan, baca firman-Nya udah selesai gitu. But that is not doing every day with Jesus. Tapi saya tidak melakukan kebiasaan hidup bersama Yesus setiap hari. You know, we might feel good for a little bit while we're doing it, Mungkin kita merasa lebih baik ketika kita melakukannya. like we've done the right thing for today. Oh, saya sudah melakukan hal yang baik pagi ini, yaitu baca firman. But every day with Jesus is so much deeper than 5 minutes every morning. Iya, jadi setiap hari bersama Yesus bukan sekedar hanya 5 menit bersama Tuhan. Matthew 11, verse 28 to 30, Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Di Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. So Jesus, he doesn't say start a devotional and race through it each day. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak bilang mulailah saat teduh dan mulailah harimu. He doesn't say check a box of spending time with me each day. Iya, dia tidak bilang tick box untuk saat teduh bersamaku. He says come to me. Dia bilang datanglah padaku. Not come to me when you're good enough. Jangan datang, bukan berarti kita datang pada saat kita merasa baik sama Tuhan. Not come to me when you need something. Jangan datang kepada Tuhan karena aku butuh sesuatu. But he invites us in. Tapi dia mau kita datang setiap saat ketika apapun situasi kita. Not to do work or not to rush through our time with him. Iya, jangan karena alasan pekerjaan atau buru-buru, ya udah yang penting aku saat teduh hari ini. But he invites us into rest and doing every day with him. Tapi Tuhan mengundang kita untuk rest atau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Jesus invites us into a life to the full with him. Tuhan Yesus mengundang kita untuk hidup di dalam kelimpahannya. And so I want you to just think for a moment, what do you think of when I say the word rest? Saya ingin saudara berpikir kalau saya bilang kata rest atau istirahat itu apa artinya? Because I'm going to be honest, spending time with Jesus is not the first thing I think of. Iya, kalau saya mau jujur, menghabiskan waktu bersama Yesus adalah hal pertama yang saya pikirkan pertama kali. I think of sitting at a cafe and having coffee. Iya, yang saya begitu bangun tidur yang saya pikirkan di otak saya adalah minum kopi di kafe. Or going to the beach or having a day out. Iya, atau saya pergi jalan ke pantai. Or sitting on social media. Atau saya sibuk dengan sosial media. Or playing video games. Atau main games. Yes, I love video games. And so while we do these things, we might be resting our physical body and our mind. Mungkin ketika kata rest atau istirahat kita istirahat secara fisik. But it's not truly resting the way that Jesus has called us to. Tapi istirahat yang Tuhan mau adalah bukan seperti ini. What is so much better is when we spend time each day, Adalah lebih baik kalau kita menghabiskan waktu setiap harinya, regardless of what we've got on, regardless of how busy we are, terlepas dari sibuknya kita, we spend time to rest in Jesus. kita menghabiskan waktu dengan beristirahat secara hati, roh, jiwa kita sama Tuhan. And so that's point or tip number 2 is find rest in Jesus. Yaitu poin nomor 2 itu temukan istirahatmu di dalam Tuhan. And so resting in Jesus could look like putting some worship music on and singing along to it. Ya, istirahat atau satu di dalam Tuhan maksudnya adalah seperti ketika engkau menyalakan musik dan engkau menyembah Dia. It could look like sitting and meditating on a scripture, Kau hanya duduk diam dan merenungkan firman. which is what this devotional is all about. That's what's changed everything for me. Ya, inilah yang saya temukan di satu dua yang ini. Itu mengubah
kebiasaan lama saya. It could look like silently praying, Mungkin kau berdoa secara diam, nggak terlalu kencang. or just sitting silently with some instrumental music on. Iya, atau dengan instrumen lagu tapi engkau sangat tenang. Resting in Jesus is about slowing ourselves down. Satu di dalam Tuhan artinya slowing yourself down. Engkau mulai memperlambat dirimu, bukan memperlambat berpikir tapi settle down gitu. Yes. Settle down. It's about stopping our work. Iya, excuse me, Stopping our work berhenti bekerja, benar-benar rest, ya, and focusing on Him. dan berfokus sama Tuhan. And I've found that as I do this each day, I feel refreshed. Dan ketika saya melakukan tiap hari, saya merasakan saya disegarkan kembali. I feel filled with the Holy Spirit, Saya dipenuhi Roh Kudus and I have everything that I need for each day. dan saya mendapatkan apa yang saya butuhkan tiap hari. So we can't truly find rest in the things of this world. Ya, kita mungkin bisa menemukan namanya istirahat yang ada di dunia ini. They seem like, or they appear like, they're going to give us rest. Ya, mungkin kelihatannya itu memberikan istirahat bagi jiwa dan tubuh kita. But they don't give us rest for our souls. Ya, tapi dia tidak memberikan istirahat yang benar dalam bagi jiwa kita. They don't give us what we need to live life to the full. Karena itu tidak memberikan hidup yang berkelimpahan. They don't fill us up with what we need for each day. Dan dia tidak memenuhi apa yang kita butuhkan tiap hari. But in slowing down, even if it's just for 5 minutes, Tapi ketika engkau slowing down atau memperlambat dirimu, tidak dengan kesibukan, bahkan hanya 5 menit, we can find rest in Jesus despite how busy we are, despite what we've got on. kita bisa menemukan istirahat di dalam Yesus terlepas dari sibuknya kita. And so this is what I love about the Everyday with Jesus devotion that we've been doing. Ini yang saya suka dari Saat Teduh bersama Everyday with Jesus setiap hari itu selama 5 menit. It's not just getting information or rushing through reading the Bible, Iya, jadi bukan hanya sekedar mendengar khotbah Pastor Rachel dan membaca firman. but there's an opportunity for us to slow down, to reflect on what we've heard Iya, kita duduk merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan. and reflect on the Word of God. Merenungkan firman Tuhan. And so this is where the true rest is. Inilah istirahat yang sebenarnya. This is the rest that Jesus calls us into. Ini yang Tuhan pengen dari kita. In stopping and slowing down from our frantic lives. Berhenti dan memperlambat sejenak apa yang kau butuhkan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. And we're not just filling time with social media or video games, Iya, tidak hanya memenuhi waktu istirahatmu dengan sosial media ataupun video game, but we turn to Jesus and find rest. tapi kita datang kepada Tuhan. And so this is the kind of devotion that Jesus calls us to, not a devotion where we rush through reading His Word. Iya, jadi inilah Saat Teduh yang Tuhan inginkan. Kita tidak buru-buru tapi tenang. But this is a devotion that changes the way that we live. Inilah Saat Teduh yang mengubah kehidupan kita semua, It changes the way that we think, mengubah pola pikir kita, and it changes the way that we act. dan mengubah cara kita bertingkah laku. And so I was in a place a few months ago in Australia, Jadi saya in a place where I was rushing through Scripture, rushing Okay. through my relationship with God. jadi ketika saya di Australia beberapa bulan lalu, saya lagi buru-buru membaca firman. I felt busy, I had to get things done, and so I raced through it. Jadi saya terlalu terlalu sibuk dengan banyak hal, jadi saya selalu buru-buru. And I was neglecting time with Jesus, Dan saya mengabaikan waktu saya dengan Tuhan. which is the rest that I so desperately needed in that time. Padahal sebenarnya saya butuh istirahat. You know, we can get used to having lots of things to do. Ya, mungkin setiap kita punya banyak hal yang dilakukan setiap hari. You know, we've got work, we've got school, we've got study, Iya, orang yang kerja, sekolah, kuliah, sibuk pagi-pagi. chores, you got things going on at home. Iya, terlalu banyak melakukan pekerjaan rumah. There's so many reasons to not rest in Jesus, right? Terlalu banyak alasan kita nggak beristirahat di dalam Tuhan. But we get tired, we get worn out doing that. Akhirnya kita capek dan kita worn out atau kelelahan luar biasa. But the life that Jesus is calling us to is not racing through, it's not doing everything in our own strength, Tapi Tuhan berkata, jangan lakukan dengan kekuatanmu sendiri. but it's having time to rest and in devotion with Him. Tapi mari ambil istirahat dan dalam saat teduhmu. And so Jesus, He doesn't just call us to do things for Him, Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya untuk melakukan hal untuk Dia. but He wants us to live life to the full.
Tapi dia ingin kita juga hidup di dalam kelimpahannya. That's what our vision is all about. Jesus gives life to the full. Itulah visi gereja kita. Tuhan Yesus memberikan kita hidup, yaitu hidup di dalam kelimpahan. But it's difficult, right? It's difficult to not get distracted, to make a habit of spending time with Jesus. Iya, memang hal yang sulit kita untuk tidak terdistraksi dengan hal-hal yang ada sekitar kita. You know, we go to pray and then our phone buzzes and then we just end up spending time on social media. Iya, ketika kita pagi-pagi berdoa tiba-tiba aduh, apa itu ya kita lihat akhirnya. I've done that plenty of times. Even this week. Iya, saya jujur saya kadang juga seperti itu. But it takes a decision from us to refocus. Iya, tapi itulah keputusan saya untuk fokus, tidak mendengarkan itu, You know, if distraksi you itu. have to put your phone on do not disturb, Iya, mungkin saudara do not disturb 9 p.m. to 7 a.m. ya. that's good. There you go. There you go. But you know, often when I go to spend time with Jesus, Jadi ketika saya menghabiskan waktu bersama Tuhan, my mind just gets swamped by all the things that I need to do. ya jadi pikiran saya kadang terganggu dengan apa yang harus saya lakukan. I'm like, oh, I need to go talk to that person about that thing. Tiba-tiba muncul di pagi hari, oh saya harus bicara sama si dia. I need to go organize that event. Saya harus mengorganize band ini. You know, there's so many things that our mind gets swamped by. Iya, kadang pikiran kita terganggu dengan hal-hal yang rutinitas yang harus kita lakukan pada hari itu. But what I found works for me in that situation Yang saya temukan berhasil yang saya lakukan adalah, is putting on some instrumental music jadi saya menyalakan instrumen, lagu, and just taking some deep breaths and slowing myself down. ya, ambil nafas dalam-dalam dan slowing down. And so that was tip 2, find rest in Jesus. Iya, itu adalah poin yang kedua, temukan istirahatmu di dalam Tuhan. And so tip number 3 is desire Jesus. Yang ketiga adalah inginkan Yesus. Paul tells us in Galatians 5 verse 16 to 17, Rasul Paulus berkata di Galatia 5, "But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. The desires of the flesh are against the Spirit and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do." maksudku ialah Galatia 5 ayat 16-17, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. So the desires of the flesh don't have to be sinful. Iya, kadang keinginan daging bukan berarti kita melakukan dosa. It could be doing our own thing, Mungkin melakukan hal yang saya suka. trying to rest in our own way, whether that's social media or gaming or sitting in a cafe. Iya, melakukan hal-hal yang saya suka seperti sosial media, game, atau hanya sekedar duduk di kafe. And while these things aren't necessarily bad in themselves, Memang ini bukan hal yang buruk, when we desire and prioritize them ahead of our relationship with Jesus, tapi ketika kita menginginkan hal tersebut lebih daripada kita menginginkan Yesus, it could indicate that our priorities are out of line. iya, jadi prioritas kita tidak benar karena kita tidak memprioritaskan Tuhan. When we spend our lives following the flesh and following what we want to do ourselves, Ketika kita memprioritaskan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang keinginan daging daripada Tuhan, it gets easier and easier to do those things. karena kita berpikir kita lebih mudah melakukan keinginan daging kita. When we go to rest, we then automatically think of doing our own thing. Karena kita otomatis melakukan apa yang saya mau. But when we begin to live in the Spirit, Tapi ketika kita hidup di dalam roh, the desires of the flesh become less and less. keinginan daging itu akan berkurang sendirinya, berkurang terus. But it's not easy to make those decisions, right? Tapi itu bukan hal yang mudah, kita nggak bisa menyangkalin, itu nggak mudah. Otherwise, we'd all be awesome at it. Which I know I'm not. Oke. But that is why God sent Holy Spirit. Itu Right? sebabnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus. It's why He puts us in community. It's why He has church. Iya, itu sebabnya kita punya komunitas dan gereja. You know, we're in this together. Dan supaya kita bersama-sama. It's not about my relationship with Jesus, Itu bukan hanya saya sendiri dengan Tuhan. but it's about us encouraging each other in our relationship and our tapi- walk with Jesus. Ini kita hidup bersama untuk kita bersama-sama memperlengkapi dan menyemangati. Terima kasih Fraser untuk waktu yang luar biasa dalam Devotion Time. Saya percaya kita semua yang menonton hari ini diberkati dengan firman hari ini.
believe in Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. The name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated higher. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in you. I believe you rose again. Yes, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Sebagai gereja, kami sangat senang untuk bisa membantu Anda dalam perjalanan kekristenan dan iman Anda. Kami juga sangat senang untuk bisa berkoneksi dengan Anda. Kami menyediakan link yang dapat membantu Anda yang bisa diakses di kolom deskripsi di bawah ini. Dan untuk Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kami menyediakan opsi online dan detail akan ditampilkan pada slide berikut ini. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di ibadah hari ini. Mari kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan Anda sekalian, dimanapun dan kemanapun Anda berada. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday, dan Tuhan Yesus memberkati.